আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডেভিডসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এপিসোড অল রিস্ক ফ্যাক্টর ফ্রম ডেভিডসনে। আশা করি এফসিপিএস পার্ট 1 মেডিসিন পরীক্ষায় আজকের আলোচনা থেকে 1 থেকে 2টি প্রশ্ন কমন আসবে। সো চলুন আমরা আলোচনা শুরু করি। ফার্স্ট যে রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর স্ট্রোক। স্ট্রোকের মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে হাইপারটেনশন। Most significant risk factor for MI. MI এর most significant risk factor হচ্ছে hypertension. Most significant risk factor for heart failure. Hypertension. সো আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রিস্ক ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানলাম। স্ট্রোক, এমআই এবং হার্ট ফেইলিউরের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে হাইপারটেনশন। তারপর হচ্ছে মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর সিওপিডি। সিওপিডির মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে স্মোকিং। মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর ফর কার্সিনোমা অফ সার্ভিক্স। কার্সিনোমা অফ সার্ভিক্সের মোস্ট কমন রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে স্মোকিং। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মডিফাইয়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর ফর অ্যাথারোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথারোস্ক্লেরোসিসের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মডিফাইয়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে স্মোকিং। Important risk factor for hepatitis B virus and polyarthritis nodosa. Most important risk factor for osteomyelitis. Osteomyelitis most important risk factor হচ্ছে diabetes mellitus. Most important risk factor for NSAIDS induced ulcer. Past history of PUD. তারপর হচ্ছে most important risk factor for mortality in septic arthritis. Increasing age. Most common environmental risk factor for skin cancer, ultraviolet ray. Most important risk factor for aortic stenosis, hypertension. Most important risk factor for hepatitis B virus, vertical transmission. Most important risk factor for hepatitis C virus, IV drug using. Most common risk factor for hepatitis B, blood transfusion. Recognized risk factor for cerebral abscess, untreated congenital heart disease. Who are the highest risks of hyperthermia? The elderly. Which surgery is a risk factor for colorectal cancer? Cholecystectomy and uterosigmoidoscopy. Most important risk factor for gastric carcinoma, Helicobacter pylori. What is the strongest risk factor for developing infective endocarditis? Previous history of infective endocarditis. Most common risk factor for colorectal cancer,
ফ্যামিলি হিস্ট্রি। সো মোটামুটি এই ছিল ডেভিডসনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে আমার আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আহ্বান জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।